Приветствую вас. Меня зовут JP Redmayer, и я являюсь основателем Тронтандера. И я хочу вас всех благодарить за то, что мы смогли достичь к сегодняшнему моменту отметки в 30 тысяч человек. И наша следующая цель на 15 декабря – это обновление софта. Ну и с вами будет переводчик в лице меня. Александр, можете меня звать. Начнем. Александр, один вопрос сразу задай, пожалуйста. Как дела обстоят с миссией? Какая именно миссия у самого проекта? Какие цели? Куда двигаемся? И по людям, да, то есть сейчас 30 тысяч человек. Какие цели по людям и чего ждем от проекта? Хорошо. Mr. JP, the first question is, can you tell us about the current mission of the company, of the project? What about the people? Now we are 30,000 members. What's the next goal? Can you tell us about it? About the first and the second question, actually. Okay. Quickly opening my browser. So. Сейчас он откроет браузер. Okay, Alex, can you see my browser? Yes, I can. Yes. Right. So everybody that has seen the presentation, all right, or looked at the presentation itself, knows that we have an airdrop of 50,400,000 tokens. Okay. Now, what is important is this amount here, the total distributed TTT. We're sitting at 35,000,000 tokens. Okay, this means that we are only 20 million tokens away today. Right. Once this 20 million tokens has been distributed between the entire community, we will start the process of putting TTT onto Pancake. All right, so on the exchange, so that new investors, if I can put them like that, or cryptocurrency fanatics want to purchase the tokens and publish their token onto Trontander, okay? Because Trontander is also a listing system. The TTT that you currently have, that you are getting every single time, when that is finished, that's the 50,400,000, it has to be replaced by a new token, okay? This token will either be developed by Trontander itself, or it will be developed by another cryptocurrency company that wants to list their airdrop on Trontander. Okay, you can translate. Итак, смотрите, первостепенная цель у нашей компании была в том, чтобы полностью раздать 51,400,000 токенов. На данный момент они раздали 35 миллионов. Так что мы не так далеко от той цифры, которая нам нужна. И, как мы все понимаем, эти цифры также связаны с количеством людей. Так вот, когда мы достигнем полной раздачи всех этих токенов, мы перенесем наш токен на Pancake, где, соответственно, уже сможем с ними работать. Помимо этого, у Тронтандера цель, если можно так выразиться, это быть листинговой компанией, поэтому в будущем планируется, что у них появится новый токен, либо он будет завезен аирдропом какой-нибудь другой компании, которая, естественно, будет брать у них место за текущий Тронтандер токен, либо же в будущем будет какая-то другая криптовалюта. Но пока что, на данный момент, цель это именно, чтобы распространились 51,400,000 токенов. Насчет людей нет какой-то определенной цифры, она слишком плавучая. All right, and we're expecting that this will happen once we hit 60,000 members, or even before we hit 60,000 members. Okay, then so you could say our next target of membership is 60,000. Но все же я рискну предположить, что мы сможем раздать это количество токенов, когда нас будет 60 тысяч человек. Возможно, даже даже раньше. Но я мечу на 60 тысяч человек. Right. Next question. Следующий вопрос, если есть.
Да, спасибо за ответ. Смотрите, вот по поводу эмиссии этих TTT, да, вокруг которых, собственно, организован проект, их будет 21, вернее, 210 миллионов, насколько я понял. Соответственно, не будет ли такого, что их перераздадут и выйдут за рамки этой эмиссии, и как это все будет контролироваться? То есть, я так понял, все вот эти 210 миллионов, они будут в сообщество интегрированы, и если оно будет расти быстрее, не будет ли такого, что потом случайно получится, что там будет миссия уже миллиард и так далее, как в некоторых известных проектах? Спасибо за вопрос. Я вас понял. JP, the question is about the emission of the tokens. Currently, we know that the whole capacity of tokens is 210 million tokens. Am I right? Yes, correct. Yes. So, what will happen if the emission will go faster? Can it be that we can go higher than this value? Who control it, and what the company will do if that's happened? It won't happen. Okay. So even though we're not a smart contract based system, the smart contract is only for the coin itself. Okay, and that will be published by the end of the year. By the time that we go over to Pancake, it has to be my token has to be completed. Okay, and that will be a TRC20 token. All right, so there is only 210 million tokens, and even in the software itself, it has been set up that there is only 210 million tokens. So and we are checking on a daily basis, so we will know if the tokens is going to deplete quicker. But let's say, for argument's sake, it does deplete quicker than what we anticipated. All right, then the people will be reimbursed. It might take a day or 2 or 3 with the new cryptocurrency to fund the accounts that I've got. So they'll make a withdrawal, but there's not a cryptocurrency linked to it. They can't get TTT. There is no TTT anymore. So they'll get a new cryptocurrency. Okay, that's something everybody has to understand. Once the airdrop is finished, you will get a new cryptocurrency then. Okay, so there will be times where, for an example, there is this possibility that there is not going to be a new cryptocurrency in the future. Okay, then once there is a cryptocurrency introduced, then whoever withdrew and they got the tokens amount, they will get that amount of tokens. Okay, so even if we call it TTT2 or TTT3, and then later rename it to whatever cryptocurrency we are introducing, they're still going to accumulate. But there is only 50,400,000 tokens that is going to be distributed between the members in the airdrop, which is currently happening. Okay, that's everybody needs to understand it very clearly. Does that answer the question? Смотрите, в самой системе и в принципе прописано только 210 миллионов токенов, больше их нету. И, во-первых, они постоянно следят за тем, каким образом они распространяются, насколько быстро это происходит. А я лично от себя скажу, что они и до этого заметили, что их рост гораздо больше, чем они ожидали, они это комментировали. Но даже если гипотетически представим, что токен распространяется быстрее, во-первых, мы, Tron Thunder, не используем смарт-токен, но смарт-контракт не используем, но на токен смарт-контракт распространяется, и он будет использоваться в токене, потому что без него нельзя выйти на биржу и куда-либо еще. И именно для этого они как раз и хотят создать на Tron Thunder либо добавить новую криптовалюту, либо новый токен, либо чтобы какая-нибудь другая группа, компания попробовала свой airdrop выставить на Tron Thunder. Именно для этого они хотят это сделать, как только раздадутся все токены, чтобы можно было эти ТТТ потратить гипотетически на ТТТ2, которого может стать больше. То есть процесс
как лично я понимаю, он будет продолжаться дальше. Надеюсь, это ответило на ваш вопрос. Окей, да, тогда следующий вопрос. Хорошо, с эмиссией людей понятно. Какая суть, какую роль будет выполнять токен ТТТ, какую роль он вообще будет выполнять? И когда примерно хотя бы он появится на панкейке, и с какой цены он будет стартовать? Он будет как-то привязан к трону, как сейчас мы это видим в кабинетах, или это как вообще, зачем он нужен? Хорошо. The next question, GP, is what's the main goal of TTT? What's the point of the TTT? And the question is also, why do we need it? Why do we actually need the TTT token? And if they go on the exchanger or on the market, what's the cost of the token? Will it be connected to the TRX as we know it now? So please answer it. Yes. Okay. So first of all, let's answer that question. When it goes onto Pancake, all right, it will start up at the same value as what TRX is at that point. Okay. So if TRX is 0.1 or 0.2, for an example, dollars per TRX, then it will start at that same value on Pancake. The second thing, why would people want to keep it? Okay. Currently, the tokens that you are getting inside of the system, right, is that just a digital balance, okay? On a monthly balance, once we go over to Pancake, you will be able to convert 10% of your tokens, right, over to TRC20 TTT tokens, and then you will be able to put it onto Pancake to sell it onto Pancake. Now, if you look but downwards here, but the tokens are proceeds. The Transander community, that's the airdrop amount. The public sale, right? That is what we're going to be putting onto the exchange. Now that's an additional 40 million tokens that's going to be on the exchange, all right? So if there is no members that are actually, let's say all the members or most of the members actually want to hold on for dear life to their tokens, then those tokens, there's still the community, all right, or the investor type members, they want to be able to purchase the tokens. They will not be able to purchase it on the platform. They have to go onto Pancake. So they're going to be purchasing it there, and there needs to be liquidity. So we will be providing liquidity there as well. And also then for any of the investor people that want to list their token, all right, so they want to list their token onto Transander as an airdrop, they will have to purchase X amount of TTT, all right, onto Pancake. And they're not allowed to sell that TTT as well. It will go into a lock for 12 months, okay, which means that the coin's value will stabilize. It won't just drop like so many of the other tokens that is out there. Okay, you can translate, then I'll continue. Смотрите, токен TTT сам по себе, во-первых, является нашей валютой, он привязан будет к стоимости TRX к доллару на тот момент, когда выйдет. То есть, для примера, если TRX к моменту выхода будет равен примерно 0,1 доллару, то примерно столько будет стоить токен. И второй момент, когда они выходят на биржу, определенный процент дается на продажи, потому что если они просто дадут сразу продавать весь токен, то его цена очень сильно упадет. Поэтому они, выдавая пользователям вот этот токен, они смогут продавать каждый месяц лишь 10% от него, что позволит сделать цену более стабильной. И еще один момент. Так как сам Transander планирует идти к листинговой компании, то любой airdrop, который захочет появиться на платформе Transander, обязан, даже не просто должен, а именно что обязан купить место, если можно так выразиться, за токены ТТТ. И на него распространяется то же правило, что и на всех. То есть он не может продать его весь сразу. Yep.
Then once we hit 90 million, I won't give the exact amount, but it's over 19 million tokens that's in circulation, which means that the airdrop plus the tokens that has gone from into public sale, that has gone into circulation, all right? Then we will change the whole ball game. And then members, new members that join Tron Thunder, they will not join with Tron, they will be joining with TTT, okay? So for them to get TTT, they will have to have Tron, and then they can swap it with for TTT on Pancake or on JustSwap or wherever we're going to be listing as well. One of our highest markets that we want to list is Binance. Okay, we want to introduce the business to the crypto community, not just the MLM community. Okay, because it's a much bigger network as well. Also, I forget to say, can you repeat please when the token go to the when the date when the token go to the Pancake accurate, that if you can. Sorry, can you repeat the date when the token will go into Pancake? Yes. Once the tokens is in circulation, estimate, let's say February 2022. Okay, it's all about the tokens being distributed. Сам токен сможет выйти на обменник примерно в феврале 2022 года. Момент, связанный также с токеном, это то, что первое, как только у нас наберется 90 тысяч человек, то пойдет циркуляция ТТТ внутри самого Tron Thunder. И на будущее, во-первых, текущий Трон пакеты и все остальное уже будет покупаться не за Троны, а за ТТТ. Это интересный момент. И также следующая цель после того, как они выйдут на Pancake, это выход на Binance. Right, somebody's raised their hand there. Кто-то поднял руку. Я могу спросить или другого очередь? Скажите. Ну, я подозреваю, что если вас размутили и вы подняли руку, то, наверное, вы можете задать вопрос. У меня такой вопрос. Скажите, когда все сообщество перейдет на токен ТТТ, сохранятся ли структуры, которые мы выстраиваем, или это будет новый смарт-контракт, который нужно будет заново опять все выстраивать, все наши структуры? Спасибо за ответ. JP, the question is when the Tron Thunder go on a TTT system, when we buy the package for the TTT, will a structure just go on and we need to build another one with the TTT system, or we just save it? Remember, the payment method's then going to be TTT. So the earnings that you'll be getting will be TTT. We are also going to, but you're still going to get a different cryptocurrency. Okay, so remember, by the time that happens, there's members that's going to be selling their TTT on the exchange. It's guaranteed. Okay, so there will always be liquidity of TTT in circulation. And there's also a chance that we're gonna use some other cryptocurrency. Am I understand? There is a possibility that in the future, let's say for argument's sake, there's no one that wants to sell their TTT. There's no TTT in circulation. Everybody is hodling onto their TTT. Then we'll carry on using Tron. Okay, we cannot go and say to the members, okay, now everybody is going to use TTT to join, but there is no TTT on the exchange to join. Right? We don't know what's going to happen in that sense. But the compensation plan, the way it's currently is, the teams that are currently, the way you built it, that will always be the same way. All right. Итак,
Во-первых, меняется только способ оплаты, то есть вы просто оплачивать, например, пакет будете не с помощью трона, а с помощью ТТ. Вся структура, компенсационный план остается тем же. Ориентация идет на то, что ТТ будет использоваться всем сообществом, и что он появится на обменнике, и что люди будут его продавать, люди будут его покупать. И есть также, опять же, возможность, что на Трон Тандере появляется другая криптовалюта, и что ее тоже можно будет использовать для того, чтобы покупать пакет. Но он выдал гипотетическую ситуацию. Вот представим, что в сообществе все разом одновременно решили, нет, мы не хотим продавать, мы будем просто сидеть и хранить токен. Они не могут сказать сообществу, что так, все, вы теперь не платите трона, вы платите ТТТ. Если такая ситуация происходит, то трон остается, потому что нужно для того, чтобы использовать трон, нужно, чтобы он, соответственно, как-то использовался среди людей, чтобы его покупали и продавали, чтобы был спрос и было предложение. Но, опять же, ответ на главный вопрос, структура от этого сохраняется, она никуда не девается, меняется лишь способ оплаты и использования. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Спасибо большое за ответ. Теперь вопрос по маркетингу, по математическим расчетам. Когда мы подключаем реферала, да, даются рандомные подарки. Получается где-то 10% от суммы пакета, от суммы стоимости пакета. У меня такой вопрос. Если по маркетингу все средства распределяются по сети, то откуда эти 10% подарочные? Спасибо за ответ. The next question is about the marketing. So we're know that when we invite a person and he's going under our structure, we receive a gift, a red present from the company, something about 10% of the value of the package. The question is, we know that the company received the 50%. From what kind of money we get that's 10% present? Okay. All right. So let me just log into an account. I can show this in. Подождите буквально секунду. A little correction, Igor asking, where's this 10% coming from? Yes, I understand the question. So, Okay. All right. So this is an account. This is one of my personal accounts that I used to explain that you can join, all right, with 400 Tron, all right, and you can make money with TTT without introducing a lot of people, okay, without building a team in the business, all right. This account has upgraded all the way by itself, okay. Now, as you can see, it's not qualified up until Ruby, okay, which means that it's not qualified for those commissions that are here, and also for the commissions that are here, and also for the commissions that are here, okay. So when somebody makes a payment and the commissions is paid out, you are only qualified in this account for up until there, okay, for level 4. So if somebody comes in, for an example, in, let's say there is another 10 people that join underneath these 8 people, okay, then on my level 5, I will not earn any commissions, okay. All right. The reason being is because there's only one direct. Okay. So I won't earn any commissions. Also, I will not be upgraded yet to 1,000. Okay. So these commissions that are here, I am also losing. All right. As the owner of this specific account. So every single member, to answer the question, every single member that hasn't upgraded all the way to Ruby level, so 20 levels up and 20 levels down. The ones that are not upgraded,
those commissions goes to the company. The company uses those commissions to pay for the expenses, including the development of the software, applications, marketing material, the Thunder gift rewards, and also the Ruby Royalty Club rewards. Итак, смотрите, он открыл один из аккаунтов, который у него открыт был изначально на 400 дронов. Суть в том, что когда вы создаете аккаунт даже на 400 дронов, у вас всегда формируется команда из 20 человек сверху, 20 человек снизу. Разница лишь в том, что часть из этих людей не дают вам денег. То есть они не квалифицированы, и вы не квалифицированы для того, чтобы получать с них доход. 1% за вывод и за покупку пакета. И то же самое с реферальными отчислениями. Представим, что вы пригласили одного человека к себе, и у вас получится один лично приглашенный, который пригласил еще энное количество людей. Если эти люди попадают в, например, 5, 6, 7 уровень, вы с них тоже не получаете дохода, потому что вы пригласили лишь одного человека. Вы не открыли нижний уровень. Так вот, все эти деньги для вас по факту потеряны. Но они идут в компанию. Они идут, опять же, всем, то, что вы не получаете, оно идет в Трон Тандер. И с него оно уже распространяется на подарки, на разработку программ, на поддержку программ и также на отчисление членам Рубинового клуба. До тех пор этот доход у них присутствует, пока вы не дойдете до рубинового пакета. То есть пока вы либо вручную не обновите, возможно, 15 декабря, либо пока вы сами не дойдете до этого уровня. Спасибо. Да, спасибо за ответ. Так, если вот, Леша, если нет у тебя вопроса, сейчас я тогда задам. Леша, нет вопроса у тебя? Ладно, тогда в связи с этим вот вопрос еще такой, да, ну, презентуется в основном Трон Тандер как проект, который все распределяет в сеть, да, соответственно, если посмотреть при выводе, да, на смарт-контракт, откуда поступает, да, нам средства, там можно увидеть, соответственно, ну, такую своего рода кассу, которая формируется из того, что вы сказали, да, собственно говоря, из того, что не идет в структуру, так скажем. В связи с этим вопрос, там вот в этом смарт-контракте средства, ну, также постоянно будут агрегироваться, да, или как-то в дальнейшем, ну, условно говоря, не знаю, как это даже сформулировать, в дальнейшем все это будет распределяться в сеть, ну, либо там моментально, либо как-то в порядке того, когда люди будут нажимать на вывод. Просто я смотрел, так следил за динамикой, если я не ошибаюсь, сначала там было 20 тысяч долларов, сейчас 60 тысяч долларов. Вопрос-то к чему? К тому, что сообщество может ну, волновать именно то, что когда этот, ну, вот этот пул, да, средств достигнет там какого-то критического максимума, так скажем, да, проект, ну, основатели, да, и в целом, да, просто закроет проект и все. Вот, такой вопрос. Смотрите, во-первых, я сейчас частично отвечу сам, но я задам ваш вопрос. Во-первых, смарт-контракта никакого в Трон Тандере нет. У них автоматическая система, настроенная на то, чтобы постоянно работать с выводами и 50% из них отдавать, соответственно, на систему. Смарт-контракта нет, и GP категорически против использования смарт-контракта в Трон Тандере, потому что это, ну, по его опыту убило множество проектов. И... Да, я не про смарт-контракт, я имею в виду про пул, из которого вот как раз-таки осуществляются выплаты. Вот если зайти в Трон, да, там кошелечек, и, соответственно, перейти в контракт, откуда, ну, где находится касса, да, собственно говоря. То есть касса все равно есть, да, и в связи с этим как бы вопрос, да, она будет постоянно расширяться так или иначе за счет людей, которые не имеют полные пакеты, да, ну и за счет там каких-то других моментов. Вот, в связи с этим, да, вот
такой вопрос. То, что смарт-контракта как бы как такового нету, да, это понятно. И еще там потом будет в связи с этим дополнительный вопрос именно к защите кода, да, там и так далее, к его открытости и так далее. Вот этот, ну, можно, в принципе, сразу же задать относительно кода. Хорошо, Потому что в любом... Хорошо, то есть ваш вопрос это что будет, если, во-первых, выводов может стать слишком много, или что может быть, если на кошельке, например, закончится, представим, троны, да? Нет, вопрос не в этом. То, что по коду, который написали разработчики и основатель, все распределяется в сеть, это понятно. Но часть все-таки идет в определенный пул, в определенную кассу, и чем больше участников, да, тем касса это будет больше становиться, соответственно. Вот в связи с этим вопрос, да, как бы, ну, не будет ли такой критической точки, когда там наберется в этой кассе на выводы, например, там 1 миллиард, ну там, не знаю, 10, 20, 200 миллионов долларов, да, и как бы разработчики решат, что хватит, да, и да. И по коду, да, и да. Простите, да, я вас подробнее расспросил, простите. Ага, да. И по коду сразу же тогда задайте вопрос, вот код, который они написали, да, по распределению, да, все круто, здорово, да, что все идет 100%. Да, что все идет 100% в структуры, и кассы, по сути, как таковой нету, да, ну, по факту, конечно, она есть, но понятно, для чего она существует, потому что не сразу все нажимают на кнопку «вывод», это просто физически невозможно. Вот, соответственно, вот по коду, как по его защите, да, как бы, ну и так далее, то есть можно ли его будет потом там посмотреть, да, там на GitHub, возможно, там и так далее. Okay, я понял. So, GP, the question is, there's, of course, the pool of the money with the main wallet, the automatic wallet that we have. And when the value of the people grow, then the pool of the, let's say, some money is growing. Can you tell me, do you have some kind of a limit of this pool? And if you just go and this pool is going to be full, will you just close the project and go? And the question is about the safe, about the cybersecurity of this automatic system. We know that the system is spread the money that go in the 50%, the unqualified members across the Tron Thunder, and can you tell us about the security? So there's kind of two questions about it. Do you have a critical pool size? And what's going on if No. Okay, so no. Okay, so the first question is basically, do I have a target that I will reach, and once I've reached it, then I will close down the business? No. Okay. I have been in network marketing for over 5 years. I have been in these systems doing exactly what everybody else has done, introducing them to members, and then the founder decides to pull the plug, and then all that negativity and everybody loses money. I never, ever want this to happen to Tron Thunder, okay? And that is why I developed Tron Thunder, because I'm tired of joining the new system that is either a high yield investment platform, or some some trading platform, or some matrix system, or the next nonsense. Even donation platforms out there, they're not what's it, trustworthy. That's the word I'm looking for. In my own personal opinion, all right. The system is 100% distributable between the members. Okay, so it's 40-60%. There is no admin fee. There's nothing that comes into my account except what is on my own account. Okay, so to give you an idea, you're talking about the pool. The pool is where all the funds are going into, and the people can withdraw. The only person that has got access to that is myself. Okay,
So, and I'm busy speaking to everybody now. That's the whole point. So if I had a plan of closing down the business, then I wouldn't be speaking to you. You can translate that. Смотрите, во-первых, насчет пула, безопасности и прочего. Если бы, ну, как-то не странно, у проекта были бы планы на то, чтобы закрыться сразу, то, во-первых, это очень сильно конфликтует с его собственной историей, потому что он много раз был тем человеком, который нес флаг с людьми, ну, то есть был лидером в различных матрицах и других пирамидах, и он просто банально устал от того, что постоянно теряет в них деньги, что выливается куча негатива у людей, и само создание Трон Тандера было для того, чтобы вот этого всего, чтобы не было. И пул, вот в который, собственно, идут деньги, доступ к ним, опять же, вот, имеет только он сам по себе. И то ему нужно пройти определенные меры безопасности, чтобы получить к нему доступ. А так больше всех денег распространяется по Трон Тандеру. И еще один момент. Он сам по себе занят тем, что постоянно разговаривает с различными командами, группами и отвечает на вопросы. И если бы у него в планах было достичь определенной цели, определенные суммы, все забрать и закрыть проект, то он бы сейчас, скорее всего, не разговаривал с вами. Это его ответ. Okay, now if you look at my account here, and this is not nonsense, I'll go to... Sorry, give me a moment. А также еще один момент. Он сам не имеет средств, которые не находятся у него на его аккаунте. То есть он первый среди своих. Он также находится в системе Трон Тандера и сам зарабатывает с нее так же, как и мы. И он не пользуется для этого средствами, которые он мог как-нибудь взять с пула, с автоматической системы. I'm sorry for interrupting. Okay, so yeah, I've withdrawn today. Okay, this morning, I withdrew a total of 16,000 Tron. Okay, this morning, 16,000 Tron. I withdrew a small amount yesterday, and the day before I withdrew 6,000. Okay, now, but I clean the account every time. Now today, all right, a couple of hours later, I can already withdraw another 2,000 Tron out of the system. The reason being is not because I'm the founder of the company, okay? It's because of the growth of my team. Now, if you speak to any of the members, I'm a VIP 3. I'm not a VIP 4, 5, 6, 7, all that nonsense yet, okay? I've got 11 directs. And out of my 11 directs, they built a team together that's 2,000 people strong, okay? That is why I have earned this commission. I have not earned the commission because I'm the founder of the company. I earned the commission because I built the business. So here's the thing. If I can do this, then every single member inside the business, the 30,000 members, can do the same. This is the mentality I want everybody to think of. Because why would I want to close a business that's generating me between $250 to $1,000 currently per day, and in the future is going to generate me, in the next 2 months, will generate me between $1,000 and $10,000, all right, in the next 6 months. And then further on will generate me between $10,000 and $100,000, okay? Why? Because of the growth of my team, not because I'm the founder of the company. So that basically ends it on that of why I would not run away. Итак, вот сейчас он показывает вам свой аккаунт. На нем в истории транзакции указано, что за неделю он вывел примерно 16 тысяч тронов. И сейчас, вот на текущем, через несколько часов буквально после сегодняшней, перед этой встречи, он опять может вывести примерно 200 трон. И не потому, что он является основателем и получает какой-то процент никакой у них не предусмотрен. Это потому, что у него находится 11 лично приглашенных,
которые сформировали команду, достигающую 2115 человек. И эта команда растет. И за счет этого он получает доход, а не потому, что он основатель. У него даже ранг сетевой всего лишь VIP-3, а не VIP-8 или даже меньше, возможно. Это все потому, что у него строится команда. И через следующие несколько месяцев его доход может превратиться примерно в 10 тысяч долларов в день. И то, что может делать он, может делать каждый. Он не получает никаких плюшек от того, что он основатель. Okay, and then the second question was about security. We are doing absolutely everything humanly possible to secure the websites using strong security measures like firewalls and DDoS protection, everything. Okay, but the members have to take responsibility as well, update their passwords to a more secure password. And then also once we go over to React, which is happening on the 15th of December, then it will be a lot more secure than what it currently is. The private keys and of the wallets is not stored on the system. Okay, it's not stored in the database or anything like that. So the chances of it being hacked and stolen is very, very, very slim. Okay. Once again, like I said, it's completely transparent. You can see every transaction on the blockchain, see what's going on there, right? And we will upgrade the system continuously and also upgrade the software, the hardware, everything as necessary as we are growing in the business. Ответ на вопрос по поводу безопасности. У них сейчас стоит система против DDoS-атак, против взломов. Но, опять же, как только достигнет дата 15 декабря, их система защиты, естественно, будет прокачана, улучшена. Но, опять же, это не значит то, что вы не должны также заботиться о своей безопасности и менять свои пароли. И также заботиться вы должны о том, чтобы ваш кошелек был защищен, потому что блокчейн, в нем можно посмотреть все, любые транзакции. Но вся защита Tron Thunder, опять же, находится в руках разработчиков, и они стараются сделать все возможное, чтобы ничего не произошло с ним. May I ask a question myself? Sure. Yes. I can't remember on what date, but I remember that we can't at that moment register or log in into the site because the site was under attack. Can you tell me how long was the attack and how fast it wasn't, number one, it wasn't an attack. Okay, the firewall translated it as an attack. There was no attack on the accounts. Okay, so there was, or let me put it like this, there's attacks on a daily basis. Any system gets attacks, but there was no hack. You see, that's the difference. When there's a hack, it means that there's a hacker that got into the system. There was no hacker inside the system. Okay, how long did it take to resolve? It was 5 minutes and it was resolved. The reason being is because of the current, where we are currently at now, is the server that we're currently on, the software that we're currently on. We're around the corner, then we will be, and we're also upgrading the existing software. Every Sunday we are checking that the software is secure enough to handle the coming traffic that's coming. All right, the existing software, like we did it yesterday. Sunday we were offline to do the maintenance. There will be maintenance every single day. Not every day, every Sunday, sorry. Okay, just quickly, once you get here, is we have updated the registration of the domain to 2026, because there was people that complained about that, said
yeah, the system is only going to last for a year because we only registered for a year. Okay, we have registered for till 2026 now. Смотрите, я задал вопрос от себя, потому что я помню, что где-то на прошлой неделе сайт был недоступен ни для регистрации, ни для входа, и возможно, что сайт был как раз-таки под атакой. И я спросил, сколько времени заняла защита и что, собственно, было. Во-первых, это была не атака, это сам firewall сработал на несуществующую, скажем так, атаку, которой не было, но при этом они решили это в течение 5 минут. И сейчас он открыл домена thunder.io. У многих людей был вопрос, что как бы будем ли мы обновлять домен, потому что он закончится 07.04.2021 года, и они его продлили до 2026 года. Извините, я задам вопрос, не очень. Скажите, будет ли возможность на сайте связываться с теми людьми, 20 человек, которые над нами и 20 под нами? Потому что мы видим, сидят, вообще ничего не делают, даже не выводят, одни нули, и хочется их как-то подтолкнуть, замотивировать, да, мотивировать, чтобы с ними, в общем, была возможность связаться. Есть ли такая, будет ли такая возможность или нет? JP, the next question is about the community, the 20 people under and 20 people below. Will it be possible to contact these people in the future? I mean, we doesn't know anything about them, of course, except the IDs, maybe some contact data, because some of them even don't withdraw at all. There's 0 in row, and they don't receive, they receive nothing. So we would be able in the future to contact them somehow. Yeah, look, for your directs, yes, you're going to be able to contact multi-tiered. For the 20 people in the community and 20 people down in the community, we have to be very careful, okay? Because if we allow, because those, let me explain to you something. Those people are not your directs. Okay, they're not even your uplines directs. They're the next 20 people that joined after you joined. So to give that type of information, private information, out to everybody, basically to access, might cause law problems for Thunder, if you can understand what I'm saying. Okay, what we could do is put like a private message system inside of where you can speak to the upline, but he's not getting an email. You don't have access to their email address or any private information of them. That we can do, but then it would still require a member to actually log in. One thing that you do need to understand, everybody needs to understand, currently the system is not sending out emails for normal tasks. Like, for example, if you get somebody that joins your downline, or if you earn commissions, or you need to withdraw, or anything like that, any updates and things, that will come once we go over to phase 2, which is the 15th of December. All right, then all those type of things will be activated in the system. Then it will change. The whole ball game will change, all right? Because then people will get an email. Hey, listen, you need to withdraw. You've received 100 Tron. You need to make a withdrawal. Okay. And now these people that have been sitting and not withdrawing, they're getting an email saying, hey, listen, you got 1,000 Tron in your wallet. You need to withdraw this. And they're like, oh, is this business still working? Okay, cool. Let me go look. And then they log into the account, or they recover their passwords or whatever, log into the account, and then they're going to withdraw, and they're going to be like, wow, the system is actually working. The company is sitting with 60,000 members. This isn't a scam, blah, blah, blah. Because a lot of people think, yeah, this is just the next Ponzi, or this is just the next that. They don't understand what Thunder is. They don't spend 5 minutes and actually go through the material. Okay. Very, very important. So yeah, let's translate on that.
So basically, you're talking about the email notifications. Email notifications, activations of to be able to speak to the people and so forth. That will be in the future, right? But you will not, like now you can see your direct's email address. You're not going to be able to see your direct's email addresses, for an example, okay? But you will be able to communicate with them, right? You'll be able to send a message to them, for an example. But it will be an internal message, not an email. But they will get an email that says, "Hey, there's a message." Sorry. Okay, but maybe we'll be able to talk to the 40 members that's in the community inside the inside the business. Yes. Okay, I'm going to translate. Смотрите, во-первых, вы можете пока что на данном моменте лишь знать почту своих лично приглашенных, и только их. И если они 100% могут, например, в будущем обновить систему так, чтобы можно было показывать почту вашего спонсора, его контактные данные, то насчет людей, которые 40 человек, которые сообщество, которое формируется вокруг вас, если они будут их данные открывать, это может вызвать проблему уже у Трантандера с принятыми им законами в других странах. Единственное, что они могут сделать, от 15 декабря, во-первых, они станут играть уже по совершенно другим правилам, они могут сделать некий внутренний чат в Трантандере, где можно было бы, например, написать этим людям, собственно, привет, и пообщаться, и, возможно, объяснить некоторые вещи. Но они не смогут раскрыть их email или какие-нибудь контактные данные, потому что это, ну, скажу так, во многих странах это запрещено. Но еще при этом, при всем, насчет, как он понял, беспокойства по поводу того, что люди ничего не выводят и сидят, и у них там 0. Очень много людей просто могут заходить в проект и даже не знать о том, что он не умер и что он как бы работает. Они собираются отправлять почтовые уведомления, в которых, ну, примерный текст, например, «Эй, у тебя уже набралось 1000 тронов, пора бы их вывести». Ну и, соответственно, человек увидит это письмо и скажет: «О, проект, оказывается, работает», и их выведет. То есть будут приниматься какие-либо меры для того, чтобы избежать пустых людей, у которых приобрели пакеты, у них там все копится, но они ничего с этим не делают. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Да, у нас тут несколько человек руки тянут. Может быть, разрешим тогда им задать вопрос по очереди. Вот Александр первый, я так понимаю, тянул руку. There are a few people who are raising hands, so one of them is Alexander was the first, so I'm going to ask a question. Говорите, Александр. Добрый вечер. Спасибо. Как раз хотел дополнить немножечко предыдущий вопрос. Ну, в принципе, ответили полностью. И еще раз хотел бы выразить благодарность за то, что сделают внутренний чат. Это было бы отлично. Спасибо. Okay. First of all, there was the question that connected to the private chat, but we already asked that question, so they say it's that's very appreciated, and thank you for this news. Yep. A little word of thankfulness. That's always a pleasure. It's always a pleasure. Yeah. No, look, gratitude is amazing. If everybody is happy and everybody is like, if somebody sends me a message on WhatsApp or Telegram and they're like, "Hi, we met on Zoom. Can I speak to you?" I'm like, okay. I have to start being positive. I'm like, okay, is this going to be a question? Is this going to take 2 hours? What is going on? And then they're like, either it's a quick question or it's a testimonial, and it's that gratitude. Like, you know what? Just somebody says, you know what? I make $100 per week or per month,
and I'm making this now per day, or I'm making this now every single 2 days or 3 days. And it's a completely, I love testimonials, because the more testimonials we have, the more uplifted we will have inside of the community. Он очень благодарен за эти слова, потому что ему, в принципе, нравится такое мышление людей, когда, во-первых, он сам, несмотря на то, что он ну, зарабатывает такую сумму тронов, он может позволить другим людям это сделать, и что они задают ему вопросы, что они ему пишут, ему нравится общаться с людьми, и что его вопросы действительно дают ответы, точнее, что его ответы действительно дают информацию, которая требуется человеку, и что они благодарны за это. Что, в свою очередь, он благодарен им за то, что они задают эти вопросы. Right, so there's somebody on the iPhone that is raising their hand. Кто-то с телефона, с айфона поднимает руку. Вполне возможно, связь плохая, да, и поэтому рука появляется и исчезает. Во всяком случае, огромная благодарность Жан-Пьеру за гениально продуманный маркетинг. Кому не предлагал, никто с таким маркетингом не сталкивался. Вот это уже от души. Спасибо огромное, большая благодарность от всех. About the iPhone, it's maybe the problem with the network, so the iPhone can just put the hand down. And the second one, it's thanks for the genuinely constructed marketing. This guy tell everyone about the marketing, and no one has ever seen something like this, and it's completely genius. Wow, thank you. Так, Сергей вот еще поднимает руку. Тоже давайте дадим микрофончик. Сергей, да, можешь говорить. Сергей, возможно, у тебя микрофон не включен. Именно сам на устройстве. Слышно меня? Да. А если человек не умеет приглашать или не хочет приглашать, да, вот у меня есть такие, которые готовы как бы чисто на пассиве закинуть, да, и смотреть или ждать там повышения курса и так далее, да. Сможет ли такой человек заработать или вообще сможет ли он каких-то результатов достичь там за какое-то определенное время? Спасибо. So JP, the question is, there's some people who doesn't want to invite people or can't, or just want to go on a passive income. Will these people, can they make money? It is worth it? And well, can you maybe demonstrate it? Okay, so I made a little calculation the other day. Okay, if you, and before I say this, you need to make sure that if you get a community member, and you need to understand this, if you get a community member that joins your downline that is not going to work, then it will be your responsibility to put 5 members underneath that community member, okay, that is going to work, okay, but it will be in benefit to you, right? So the thing is very, okay, translate that first and then I'll speak about the strategy. Okay. Он проводил некоторые, скажем так, примеры на калькуляторе, но, во-первых, он хочет сказать, что одним из способов мотивировать человека, скажем так, приглашать людей, это то, что если он пригласил даже хотя бы одного человека, предположим, то он, строя свою большую линию, вот этот человек под ним, с него, с его приглашенных на других уровнях, более низких, он, опять же, не сможет заработать. То есть, если, например, сетка достаточно большая, то
соответственно, он с денег не получит, что мотивирует его пригласить 5 людей или столько, сколько требуется для открытия остальных веток. И сейчас он продолжит. Okay, so basically, when I get this community member that says, I don't want to recruit, then after he's registered, I'll get that user's referral ID, okay? And then I will place 5 leaders underneath that user, okay? What will happen is that user will be generating an income. But let's say for argument's sake, and the downline will grow quite big and he will be making a lot of money. But let's say for argument's sake, you do not have 5 members. Yes, he will still be earning because he's part of the community. So let's say he comes in at a silver, he's earning 12 levels up and 12 levels down every single time they withdraw, all right? 1% per level, please note, okay? If they come in a Ruby before the 31st of December, then they are part of the Ruby Club and they'll be earning on a constant basis every single day Tron based on the new members that join the platform, okay? So yes, a normal community member can join the platform. That's how we designed it. That's why there's the 40% structure, so that they can join and they can have make a little bit of money extra on the side. But to benefit them the most is place people underneath them. Okay, translate that and I'll continue the strategy. Смотрите, даже когда человек все равно заходит на, например, минимальный пакет 400 тронов, то у него есть 12 человек снизу, 12 человек сверху, и с них он получает все равно 1% как таковой из комьюнити ревард. И если он успевает дойти, например, до рубинового пакета или покупает его, то опять же это еще и пассивный доход. Он получает распределяемые 10% между всеми членами рубинового клуба, и, соответственно, когда он закрывается, больше не может присоединиться участников к рубиновому клубу, но участники присоединяются в Tron Thunder, и, соответственно, растет генерируемый компанией доход, а значит, растет и 10%, которые распределяются между всеми членами клуба. И сейчас он расскажет подробнее о стратегии, которую он производил на пассивном доходе. Right. So to get a downline of over 3,000 people underneath you, okay? And to make an average between $250 to $1,000 per day is not that difficult. You can do this in 30 days. Very simple. You concentrate on getting 5 directs, but you tell those 5 directs to do the same thing. And you get these 5 directs in 5 days. Okay. So your first 5 days, you've got 5 people. Your second 5 days, they each get 5 people. That gives you 25. The third 5 days, they get 5 people, all right? That gives you your 125. The 125 each get 5 people. That's the third one. That's 625. The 625 people each get 5 people, all right? That's your fourth type, and that is 3,125. Okay, so yeah, sorry, 5, 10, 30, 50, 25. In 25 days, you can have 3,000 people in your downline. I'm gonna say that maybe I wasn't correct when I tell you the question. Okay, the question was actually how much money will the passive member earn? It is even worth it. It's not how to deal with the passive members. It's how much the passive member can earn. I will translate what you say, but okay, all right. So how much the passive member can earn by just joining the community? It's all based on the 20 people above them, 20 people below them, and the withdrawals that they make. In the beginning, it's slow amounts. It's very little amounts. In 3 months' time, it quadruples. It even goes higher than that, okay? So like for an example, in the beginning, let's say the average withdrawal is 100 Tron every 2 days, okay? Within the first week, that average withdrawal is 500 Tron every 2 days, okay? And it just increases. By the third month, your 20 up and 20 down, if they're working, they're withdrawing anything between 1,000 Tron a day and 20 to 100,000 Tron a day. Then your 1% is still 1%, okay? But 1% on 100 Tron, okay, is 1. 1% on 1,000 Tron is 10.
Okay, so on 10,000 tron, that's 100. On 100,000 tron, that's 1,000 tron. So the longer the business is in the future, remember, we are looking at long term for the company. Okay, the more money everybody is going to be making. Okay, my estimate is that by 2025, each member that are currently in the system will be earning an average of $1,000 every single day. Смотрите, я немножечко перефразировал правильный вопрос, что может заработать пассивный человек, который не хочет приглашать людей. Смотрите, во-первых, не забываем про рубиновый клуб. Во-вторых, 20 человек снизу и 20 человек сверху – это всегда 1%, независимо от того, сколько со временем начинает зарабатывать сообщество внизу и сверху. Со временем, естественно, люди все развиваются, получают больше доход, потому что люди рядом с ними тоже получают больше доход. И вот, например, то, что сейчас производится, например, человеком вывод в 100 тронов, это, соответственно, 1% 1 трон. Через примерно 3 месяца человек развился, и из этих 20 человек люди начинают выводить по 1000 трон. Это уже, соответственно, 10 тронов. И чем дольше и дольше находится проект, работают активно люди, тем больше, соответственно, идет выплата тем, кто там находится. А они, естественно, надеются на долгосрочное сотрудничество. Ну и вопрос, точнее, ответ, который он сказал до этого, он предпочитает использовать тактику пояснять людям, что им достаточно пригласить всего 5 людей, которые, в свою очередь, приглашают 5 людей, увеличивают свой доход и увеличивают доход за счет роста команды, потому что она постоянно растет на 5 пользователей. Так что, надеюсь, я смог ответить, каким бы ни был вопрос, в одну сторону или в другую. Благодарю, да, все понятно, спасибо. Everything all right. Right, is there any other questions? Please either unmute yourself or raise your hand. Если у кого-то есть вопросы, поднимите руку. Я вижу, что у нас вроде бы 2 поднявших руку. Но я не уверен, кто это, потому что я не вижу. Ну, тогда еще один вопрос задам. Да, так как вот GP, он у нас, я как понимаю, единственный, кто это все организовал, сделал. Да, не хочу там что-то плохого сказать, но если у него команда, если вдруг что-то произойдет, да, мы все живем в такое время, что все болеют и так далее, да, и вдруг что-то, не дай бог, произойдет, не соскамится ли этот проект, есть ли еще такой же человек, как GP, который, да, там, ответственный, который не заберет все деньги, грубо говоря, не заскамит. Спасибо. GP, the question is, we know that you yourself created the Tron Thunder. No offense, they said, but do you have someone like you, some team that can work with the Tron Thunder when I'm not there? It's I understand the question is complicated, but the people want to know if you know what's happened. We live in a time when everything is so hard and told that we need to know everything. Yes. So do you Okay. have I will. Yeah. With your mentality? Yes. Yes. I will appoint a CEO next year. Okay, that will take over for in case something happens to me. I will always be available in the system, but it's going to get to a point where the system is on 1 million or 10 million people. I won't be able to speak to every single person. Okay. And so if something happens to me, the proof is in the pudding. A lot of members don't know this. A lot of members do. I had COVID. I was sick for 1.5 months and I nearly passed away. But during that time, Tron Thunder grew to 5,000 members while I was sick. So if anything happens to me, the business will carry on, right? I will make sure that either my father, all right, or CEO or somebody will be there to pay for the hosting and for the servers and upgrades and all that. As long as the system is maintained by myself or my team, then I don't need to be there, if I can put it like that.
Okay, I don't need to, if something happens to me physically, the system will carry on. All right. And the whole thing about smart contracts where it says, yeah, if it's a smart contract, if the person passes away, it's not going to collapse. If the admin can't change it, so it's not going to collapse. That's absolute nonsense. Everybody has seen it. The system still collapsed. The system still closed down because honestly, because of bugs and that type of thing, or the owner just, he's got access and he takes the money, but nobody knows who those people are. So that's what I'm changing with this. Okay, so hopefully that answers the question. And мы полностью понимаем, скажем так, этот вопрос и почему мы живем в такое время. Он на следующий год планирует полностью посвятить, скажем так, дело именно поиском подходящего SEO, который будет думать как он, который будет действовать как он, который будет похож на господина Редмейера. И, скажем так, он будет очень внимательно к такому человеку, его тестировать, если можно так выразиться. Но даже на случай того, если он, сами понимаете, если произойдет что-то плохое до того, как он это сделает, во-первых, он надеется, что к этому моменту у него либо появится SEO, либо вместо него встанет его отец, либо команда, и он не сильно волнуется, потому что он знает, что в момент, когда он заболел короной, он очень долго лежал в больнице, и за все это время Трон Тандер лежал чисто на команде, и при всем при этом он рос, он смог вырасти даже быстрее, чем он изначально планировал. Поэтому он также все время будет находиться в системе, насколько это возможно, и он планирует, что у них будет SEO, который будет также таким же лицом, как и GP Redmeier. Ну и он заранее ответил, что а вот если бы в Трон Тандере был смарт-контракт, то тогда, если бы вы каким-то образом бы ушли, то смарт-контракт продолжал бы работать, система тогда не рухнет точно. Ну, вы же понимаете, цитата, это же бред, потому что в компании, использующей смарт-контракт, все равно уходят, все равно разрушаются, потому что смарт-контракт не позволяет себя модифицировать, и в нем могут найти баги и ошибки. Так что это нонсенс. Так, ребят, давайте тогда, если есть у кого еще вопросы, вот, поднимайте руки. У меня такой еще вот вопрос, который, скорее всего, не до конца осветили. Значит, по поводу вот кода, который они написали, да, понятное дело, что, он же все равно так или иначе на блокчейне работает. Возможно, конечно, и нет, но в целом, да, который распределяет вот эти средства. Можно ли будет увидеть, распределяет, понятно, по сети, можно ли будет как-то увидеть либо GitHub, да, этого кода, либо в целом как-то в открытом доступе его посмотреть. Дело все в том, что многие активные большие лидеры, да, которые, возможно, готовы, да, подключиться, они, во-первых, сейчас и после большого количества скамов не каждый, да, там может так активно подключиться и так далее. Но все-таки людям, да, активным лидерам, им нужно какое-то там обоснование, потому что слов, как правило, да, несмотря на то, что основатели, да, там и так далее, уже словам мало кто верит, да, это понятно, да, то, что много скамов произошло и так далее и тому подобное. Вот. В связи с этим можно ли какую-то техническую часть, так скажем, либо оголить, либо показать, либо как-то в дальнейшем это все вот продемонстрировать? Потому что пока из технической части, которую мы можем показать крупным вот действительно лидерам, которые смогли его подключиться, это только вот тот контракт, да, тот адрес кошелька, из которого распределяется средства, да, там в таком как буфере находится и распределяется. Вот, это, наверное, такой один из основных вопросов, которые интересуют больших, крупных вот таких лидеров, поэтому я его почти в самом начале задал. И как бы именно по GitHub, по возможности какого-то вот показать код, чтобы его можно было в дальнейшем там предоставить на какой-то, возможно, аудит и так далее. Вот. Потому что, как бы в целом-то маркетинг крутой, очень все здорово, но вот это многих смущает.
Да, понятно, еще раз подчеркну, что соответственно, смарт-контрактах там не всегда нельзя там какие-то доделать моменты, а какую-то часть смарт-контракта все-таки можно оставить для, так скажем, модернизации в той же части с пакетами и так далее. Ну вот все-таки, да, все-таки хотелось бы что-то увидеть. Да, я надеюсь, понятно. Ага. Да, и еще, извиняюсь, да, ребята, если есть вопросы, вот у кого не я, да, там из моих ребят, которые пришли, вы не стесняйтесь, задавайте, потому что, как бы уже фокус внимания, так скажем, падает, и уже больше часа сидеть сложно, поэтому сейчас будем заканчивать. Если у кого-то есть вопросы, давайте коротко их сформулируйте и задайте. Спасибо. The main question of the day, I must say, is it possible that you can show on a GitHub the GitHub of the technical code of how the system works? Because all we have in our hands is the main wallet on the automatic system, because there's some people, the big people with big team, and that needs something more because they doesn't care maybe, or they doesn't want to hear the words or how the CEO or the creator is good. They want to know how the coding behind it. The answer is no. It's one of the other reasons why we do not have a smart contract, because if I put Tron Thunder on a smart contract, I can guarantee you by now we would have 100 copies, because they can just go onto the smart contract address, copy the address, and create their own. It's one of the reasons why I don't like smart contracts as well, is not just for the fact that if there is a bug, you can't change it. It's also for the fact that your content is not, it's open source. Okay. I'm not going to make Tron Thunder's coding open source. I'm sorry. It's not going to happen. So because they may be a copy. Okay. Not just a copy. There's another reason as well. If I make the content open source, okay, it gives the hackers also an exact way of how to get into the system. So no. So there's no way you will show how. No, honestly, I don't know. I don't need to. We're sitting on a constant growth with the business. The members that understand and trust the business will join the business. The members that need to have a surety, they will join when we're 1 million members. It's as simple as that. Take for an example, Binance. Binance will not put their coding onto GitHub. Okay, well, there's some lost, there's something that we must make. Okay, I understand. К сожалению, Tron Thunder'ский код не будет в открытом доступе или на GitHub. Это связано еще и также с причиной, почему он не берет смарт-контракт как основу, потому что как только они выложат, во-первых, код в общий доступ, то появится большое количество копий. Но это не самая основная проблема. Самая большая проблема – это то, что как только код будет открыт, у хакеров появится видение того, как работает система. А значит, и атаковать Tron Thunder будет гораздо легче. И это все, скажем так, те люди, которые можно получить за счет открытия кода, есть жертвы, которые мы должны сделать. Например, Binance ни за что не покажет свой код на GitHub или просто откроет доступ к своему ядру, потому что это принесет, он понимает, что это принесет ему больше потерь, чем пользы. Так что, к сожалению, этого не будет. It's a little strange, silent. I'm confused. Look, there's going to be some questions. It's going to be hard questions and hard answers. But with that, I'm going to be sticking with. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Если есть еще какой-то или вы хотите его дополнить, то дерзайте.
All right, so there is exactly 8 minutes left for questions, and then we will have to end the Zoom because I need to prepare for the global Zoom, which is in 38 minutes. У него осталось буквально 8 минут, потому что через 8 минут он пойдет на глобальный Zoom, который произойдет через 8 минут буквально. Так что задавайте вопросы, не стесняйтесь. Здравствуйте. Вопрос по Рубиновому клубу. По условиям 10% общей прибыли распределяется между участниками. Но мой вопрос в том, из чего состоит эта прибыль? Какие статьи дохода туда входят? Расскажите подробнее. Это в маркетинге это можно посмотреть. Я думаю, что это, ну, да-да-да. Ну, то есть мой вопрос в том, входит ли туда только маркетинг, или туда входит обратный выкуп, а по вознаграждению он входит туда или нет? Вот в это вознаграждение, из которого 10% потом распределяется. Okay, я задам вопрос. The question is about the Ruby Club, that 10% that generated of the company is spread across the members. There's only one source of this income of the Ruby Club. It's generated from unqualified members, and others, there's only one source. Yes? Well, it's going to be that. It will basically be the company fund, and it's always been the company fund. So, like for an example, when we take the tokens to public, all right, those tokens, that 40 million tokens is going to be sold, that is company fund. That's not going into the community. So there's also company fund there as well. So there will always be enough company fund. Everybody worries about that. There's more than adequate. Let me put it like that. But to put everything, okay, the income of the 10% across the Ruby Club, it's, can you just... okay, so the income from the Ruby Club is basically from the company fund. So it gets generated from the company fund. There's, remember, everything is 100%. So how else would we be able to generate it? I mean the Ruby, this generated from the unqualified members, from the selling of the token, as I understand, from the unqualified direct members, and everything from the company fund. Okay. 10% доход, который идет от Рубинового клуба, он идет в принципе от всего дохода компании, то есть от неквалифицированных членов сообщества, ну, то есть когда вы на более меньшем пакете, и у вас не все 20 человек снизу и сверху, вы не со всех них получаете, с неквалифицированных для вас доходов от лично приглашенных, то есть весь доход компании, в принципе, 10% его идут члену Рубинового клуба. Because remember, there's X amount of members that's going to be joining every single day, right? And as this is growing, that amount is the 10% is going to be more and more and more because we've got limited amounts of Ruby Club members. Okay, but there will always be members that cannot join on the 1,200. It's guaranteed. Not every single person that's going to be joining in the next 8 months is going to join on the 1,200. They might grow themselves to the 1,200. That's very, very possible, or upgrade themselves, but they're not just going to start off at the 1,200. All right. So if you take, for an example, if we're sitting at 1 million members, all right, 1 million members, and on 1%, okay, we're making 1 million tron. The company is making 1 million tron. Okay, if there is, yeah. No, I said that incorrectly. So if there is 1 million members, all right, but out of the 1 million members, let's say 10% is qualified all the way to Ruby, okay, then there will be more than enough funds to be able to pay whatever we need to do because the company is going to be generating money.
I never said that the company is not generating money. The company has to generate money, otherwise it's not sufficient and the company will collapse. Итак, как мы понимаем, 10% это полный генерируемый доход, идет от полного генерируемого дохода компании, и, соответственно, так как со временем наше число растет и вход в рубиновый клуб будет закрыт, естественно, количество человек постоянно растет, и 100% далеко не все одновременно будут брать пакет за 1200 тронов, всегда будут те, кто берут его за 400 или за 600, и опять же с них компания получает доход. Ну, до тех пор, пока, естественно, они не апгрейдятся до рубинового. Но дело в том, что компания не стоит на месте, и люди постоянно приходят. А раз идут люди, значит, идет, соответственно, доход. И получается, если мы сделаем все максимально простым, то представим, 1000 человек, извините, какая 1000, 1 000 000 человек зашло в трон, соответственно, компания 10% от этой суммы, то есть по одному трону с каждого, представим так, отчисляется рубиновому клубу. Ну, отчисляется всем членам, естественно, рубинового клуба, которые есть на данный момент. One more question, then I have to go. Слышно меня? Последний вопрос, и он Алло. должен уйти. Да, слышно. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Вы говорите за пандемию, там, за то, что кто-то может умереть. И вот эта вся схема с 20 человеками снизу, сверху, то, что кто-то не выводит, на нулях сидит. А почему нельзя это автоматизировать? Например, накопилось 100 тронов, да, сразу, чтобы это все вывести. Зачем кого-то ждать? У всех смысл, чтобы там выводить, и чтобы всем этот процент шел. 1%, грубо говоря, кто на пассиве. И зачем эти чаты создавать? Просто автоматизировать все. 100 накопилось, ее вывели. У меня нет вопросов. Узнайте, почему так не сделать. So this guy want to know why we can just make the withdrawal automatic. So when the member has 100 T-Rex, it just automatically go into his wallet. He say if everything gonna be automatic, there's been no problem with people who doesn't withdraw. They doesn't need to give them the email notification and other things. Okay, so very simple. Number one, the members don't put in the right wallet addresses. Okay, they either put in a Tron wallet address, but they put a space behind, or they copy and paste it incorrectly, or they don't put the full characters, or they put in another wallet address inside of like an example, a Bitcoin wallet address or Ethereum, or some other type of cryptocurrency wallet address. Okay, or they put in their street address. I don't know why they do that. One of the reasons why we've seen that happen is because of autofilling. So it automatically fills in the address when you register. But if there is an auto withdrawal, it will stop the auto withdrawal. Okay, we did an auto withdrawal. We had an auto withdrawal, but because the users didn't put in the right wallet address, it stopped everybody from receiving an income, everybody from receiving money, and then they complained about that. So there's the complaint about not having an auto withdrawal, and there's the complaint about not getting the auto withdrawal that we have to deal with on both sides. Yes, we can skip the user, and we might do that, all right, if they have an invalid, but that will only happen if we're going to be doing that in phase 2. We cannot connect the wallet's addresses, all right, because that means you need to sign a smart contract, which means that you need to have a dApp browser for the members that are on the cell phones, or even on the PC, you still need to sign the smart contract, which we do not want to do. We don't want to do smart contracts because it limits the people. So the automatic withdrawal is required the smart contract. No. The reason why the smart contract is to connect the wallet from your TronLink Pro wallet, for an example, to connect that wallet to the system. So then it's guaranteed it's the right wallet address. That's how Forsage and all those other systems work. Okay, So we don't do that. So the main reason why you
let's say, deactivate the automatic withdrawal, it's because of the human errors, human factor. Exactly. They don't. They put invalid wallet addresses in. That stops everybody from getting their money. The personal question for me, it's really was so much people who just typed the wrong address. No, So many it can be one person, and the system stops. It gets stuck there. I'm talking about the existing software. Remember, so the automatic system just does not understand what to do. Exactly. It's the same thing. There's a user that today they paid 5 payments of different amounts, okay, to get to 1,200. The API saw the first payment 300, and it's like, what must I do with this? And it just got stuck. Now it's Tron Thunder's fault. It's not Tron Thunder's fault. The payment is 1,200 Tron. So you pay 1,200 Tron over into the wallet. If people pay 1,199 or they pay 1,200 and the exchange takes off 1%, so 1,199 goes into the wallet, then that transaction doesn't go through. That ticket goes to support. Problem, human errors. Okay, I understand. I will explain. Основная проблема, у них раньше стояла автоматическая система, и она, если можно говорить, работала, но первая проблема была в том, что люди совершали ошибки. То есть люди вбивали неправильный кошелек, и из-за этого, во-первых, не просто им не могли прийти Трон, но вся система, она работает автоматически, и, соответственно, человек автоматически по системе выводит на его Трон кошелек Троны, но когда неправильно стоит адрес, и транзакция не может соединиться с кошельком, который по той или иной причине не существует, или там пробел поставили, или еще что-то, система не знала, что делать. И тогда останавливались абсолютно все выплаты. И дело в том, что бороться с этой проблемой практически невозможно. Ну, конечно, можно поставить смарт-контракт, но, скажем так, сильно ситуацию это может даже повернуть и хуже. Поэтому от автоматических транзакций они отказались, потому что, во-первых, человеческий фактор его ошибки, то, что автоматическая система не знает, что делать в такой ситуации, из-за этого останавливает все автоматические транзакции. Ну, вот, собственно, и ответы. Ну, смотри. The other reason is also the auto withdrawal takes too long. The people don't get their money. Еще одна причина, по которой они отказались от автоматических выводов, потому что автоматический вывод занимал гораздо больше времени для того, чтобы Трон дошел до Трона кошелька, чем вручную. Ну, а смотри. Sorry, because you want to withdraw your money now, okay, but if you have to wait for auto withdrawal, that's run through a cron job, so it happens every hour or 15 minutes. It can't do every 15 minutes when you're sitting with 100,000 members. There's not enough time to do that withdrawal. So which means that then the auto withdrawal happens later and later and later and later. Eventually you're sitting where the auto withdrawal would have taken 10 minutes, now taking 2-3 hours to do the auto withdrawal. So there's a lot of factors that people have to take into consideration with the auto withdrawal. It's not just doing it. So if auto withdrawal, if there's too many auto withdrawing going now, so there's gonna be a lot of time to complete it all. And remember, it's a transaction on the blockchain. One transaction on the blockchain takes roughly about 2 minutes. One transaction. So if you're doing 1,000 withdrawals, okay, so what are you talking about there? 2 hours, if I'm not mistaken, to do those withdrawals, because it still has to verify on the blockchain. Everything has to happen, and it cannot pay out the commission structures and all those type of things. Because remember, when you make, this is the other thing, when you make a withdrawal, it's 50-50. 50% goes into your goes to your wallet, 50% repurchase. Now that repurchase gives the person that's getting commission more commission. Now that needs to be calculated as well, also with another withdrawal. I don't think personally auto withdrawal would work with Tron Thunder. It's too complicated.
И также еще одна причина – это то, что чем больше, соответственно, автоматических выводов происходит одновременно, из-за того, что автоматический вывод сам по себе медленнее, чем ручной, из-за этого появляется большая очередь. И если, например, выводит один человек, то нужно ждать примерно 2 минут там, до 10, то если, например, будет 1000, то это получается, вот придется ждать примерно час, 2, 3, ведь транзакции, происходящие на блокчейне, требуют постоянного подтверждения. И это значит то, что автоматическому выводу нужно будет делать одновременно транзакцию вывода 50% на кошелек и 50% на Tron Thunder. То есть здесь очень много факторов, которые очень сильно конфликтуют с более, скажем так, корректной работой Tron Thunder, с более быстрой и более качественной. Ну, вот ответ. Ну, понятно, смотрите, но только что вы говорили, пандемия. Если с человеком что-то произойдет, а у него хорошая структура, вывод-то не будем получать, процента-то я не получу. То есть у меня один человек выпадет из структуры с хорошим, так сказать, с хорошими тронами. Что мне делать-то? Они об этом не подумали? Окей, хорошо. The other reason is we understand that there's a pandemic, and what about the people in a structure who just, well, you know, just go and would you think about that? The after windrow can be just resolve this problem. You mean we're still talking about the auto draw? Look, everybody. Yes, because just one people just gone from his structure. It could be the community structure or the right structure. You mean remove the person from the structure? You mean like making up like compounding the matrix? It's just a body with some value of the Tron on an account that he can't withdraw for obvious reason, because something happens to him. How can he be in this situation? So what should he do when he has maybe 3 dead account? Look, okay. We're running out of time. We'll have another Zoom meeting maybe tomorrow or so with this, and I can answer the question even further. But let me put it like this. Once we have got the email notifications going on, once there's correspondence between Tron Thunder and the members on a daily basis. Okay, currently we are connected to roughly about 700 members on the Telegram group. There is another Indian group that's got over 900 members, but English group is 700. I'm not connected to any of the Russian groups or the other language groups except 2. Okay. So the communication between the groups is very limited. But once we have got the communication sorted out, the website's upgraded, then things will start moving faster. All people that haven't withdrawn, that are not doing anything, they will start getting activated. Okay, I cannot take any more questions. I'm gonna be late for the Zoom meeting, which is starting literally in 4 minutes. We have to open up. Okay, so yeah, I actually mean that the people just that because of the coronavirus and there's just that account with the amount of Tron that can be withdrawn because the host was going to the heavens. So okay. Okay. All right. So next time, I understand. I'm sorry okay. for No. Okay. Look, it's your account's connected to your wallet. It's not connected to your wallet. It's connected to your email address. So it will be that user's responsibility to provide the details to his family member. Okay, and they can log in with his details. If they supply a certificate of death of the person, then that personal details can be changed on the account. The same as what the other systems would. Does that answer the question? A little, because let's say that the host is actually dead and the account doesn't use. There's no one who can go and log into the account, and so for someone who
This structure is just a dead body. Legally, okay, I'll give you an idea. So we suspected that one user joined. This user went and signed up a lot of people, a lot of directs. He's like the top person. He signed up over 100 people in one day, right? In a couple of hours. Okay. And then from there, didn't do anything else. We tried to contact the person. The email address is not valid, right? They used a throwaway email address. You understand what I'm saying? So that account is sitting currently with over 1,000 Tron inside of the back office. We, as the company, we're not allowed to touch that account. Okay, we're not allowed to skip the account. We're not allowed to close the account. We're not allowed to withdraw the funds because the funds are still growing. We cannot do anything about it. So legally, we cannot do anything about it. If the person dies and he's not active on his account anymore, there's nothing we can do about it. Okay, we are going to allow you to communicate with these people in the future. But like I said, if something happens to the person, we cannot, there's nothing we can do legally. You're gonna have to contact their family members or something. I can't really, there's nothing, I cannot go and not give the commissions to that user's account. Okay, if you understand what I'm saying. Now the user's getting commissions, and he's not withdrawing. There's nothing I can do about it. If we do implement an auto withdrawal function in the future, every 24 hours, it automatically goes and withdraws. That's a different story. We're not going to be implementing it now. We will be implementing it in the future if we do implement it. All right, guys. And also you can just deactivate the account from the system from if they're past 1 or 2 years. It's impossible. I will never do it. I will never do it. The reason, I'll give you an idea. Okay, if you bought $100 Bitcoin in 2009 and you put it on a flash drive, and then you lost the flash drive. Now, 10 years later, you're a billionaire, okay? But now I have the private key because I'm the founder. I'm Satoshi. I'm not Satoshi Nakamoto, but like for an example, Satoshi Nakamoto, he's the founder. So now he's like, okay, well, this guy hasn't logged in his wallet for 10 years. I'm going to take this $100 Bitcoin. Okay, you know how much $100 Bitcoin was 2009? I think it's over 1 million Bitcoin. Exactly. You understand where I'm going at. So no, we will never, once you join Tron Thunder, you in for life. I can't put it anywhere else. I have to go. We have to end the meeting now. All right. Okay, everybody, thank you very much for all of your questions. You can translate just now. Thank you very much for all of your questions. We will have another Zoom meeting. Please arrange with Anatoly, and we will have another Zoom meeting. I have to start the global Zoom meeting. I've already got 5 messages of the leaders that are asking what's going on. Okay, translate. You are muted. You are muted. I'm sorry. Я постарался довести вопрос максимально, чтобы было понятно. Смотрите, проблема в том, что они не могут ни по каким законам легально заставить аккаунт, у которого, например, человек из-за пандемии с ним вот что-то произошло. И единственное, что может быть, это если кто-то из членов семьи может зайти на аккаунт, потому что они имеют право пользоваться этим аккаунтом. Но из-за законов они не могут, например, взять, зайти к нему, потому что, во-первых, у них нет паролей, во-вторых, они не имеют права взять и вывести все деньги, например, к нему на подключенный кошелек, чтобы, ну, соответственно, чтобы произошла транзакция. И, соответственно, он привел пример, что, например, основатель биткоина. Вот представим, что он видит, что на кошельке у человека находится 1000 биткоинов уже 10 лет, как и сумма на этом аккаунте очень большая, но человек, который владеет этим кошельком, потерял свой приватный ключ. Он не может просто такой, этот человек не заходил в кошелек уже 10 лет, а выведу-ка я все биткоины с него. Ну, они просто не могут это сделать, они не обладают какой-либо властью именно вот в
такой зоне. И автоматические выводы, скажем так, это очень-очень-очень вопрос, который требует очень большого обсуждения. И сейчас он вынужден уйти, потому что ему уже написали 5 сообщений, он должен сейчас пойти на глобальный Zoom. Но, опять же, здесь будет больше встреч между GP Редмейером и Анатолием, и он готов отвечать именно на вопросы и более подробнее, но сейчас он не может ответить больше на какие-либо вопросы. Да, спасибо большое за организацию, спасибо переводчику, в общем-то, спасибо за вопросы, потому что, ну, достаточно много таких дотошных вопросов было, ну, именно, я бы даже сказал, хорошо дотошных, потому что есть абсолютно несоизмеримо какие-то дотошные вопросы, а есть вот действительно обстоятельные, какие были сегодня. В принципе, тогда все. Вот по последнему моменту я буквально пару комментариев дам. Да, действительно, это вот реально нагрузит очень сильно систему. Ну, и я, честно говоря, я понял, почему вот как бы так сложно достаточно сделать, с учетом того, что это все очень-очень сильно нагрузит и внутренний контракт, да, по которому работает, и в целом сеть. Вот, значит, ну, и все, в принципе, тогда заканчиваем. Еще раз спасибо всем за организацию. Как бы, ну, понятное дело, что голову не теряем, понимаем, что это такая своего рода касса взаимопомощи, риски все понимаем, риски все присутствуют, рисков нету только если у вас средства находятся на вашем кошельке, да, ну и как бы в дальнейшем уже сами принимаете решение касаемо участия проекта. Мы вам тут только вот организовываем этот Zoom, да, чтобы вы посмотрели на маркетинг, который лично нам очень понравился, очень зашел. В остальном вы только сами принимаете решения. Ну и изучайте, естественно, это все дело. Специально для этого мы и проводим такие Zoom. Спасибо всем. Тогда все. Жан-Пьер, спасибо, Саша, спасибо, Анатолий, спасибо всем, спасибо большое за шикарный Zoom. He said thanks to everyone because of the organization of the Zoom. It was glorious, if I must say it. So a lot of questions that was really important to everyone. Some of the question was already answered in the previous Zoom, but there was of course some new ones, like I never know about the GitHub moment. So, and thanks to you, thanks to Anatoly, and take care, everybody. Спасибо, супер. Okay. I have posted inside of the chat, I posted the Zoom meeting that is starting now, so people can join that if they want. It's starting in exactly 10 minutes. I have to open up the Zoom. So God bless everybody. Bye-bye. Talk soon. Он отправил в чат ссылку на Zoom, на который он сейчас идет, глобальный Zoom, который начнется буквально через 10 минут, так что если вы можете и имеете возможность понимать, то заходите. Благослови на всех Бог.